Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Tenemos hoy la enorme fortuna de escuchar la presentación de Mike Albertus en su trabajo en colaboración con Mark Temen. Mike es profesor asociado en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Chicago y es un autor extraordinariamente prolífico. Ha publicado en 2016 un libro que le valió un premio de la sección de política comparada de la American Political Science Association y luego otro premio de la Latin American Studies Association. Ese libro se llama Authoritarianism and Autocracy, Redistribution and the Politics of Land Reform. Es un libro importante desde el punto de vista de la política latinoamericana, porque analiza la relación que las élites socioeconómicas tienen con los regímenes autoritarios, ¿no? Y el segundo libro es Authoritarianism and the Elite Origins of Democracy. Yo creo que estos dos trabajos, del mismo modo que los muchos artículos que Mike ha publicado recientemente en las más prestigiosas revistas de la disciplina, tratan la relación entre el conflicto distributivo y los regímenes políticos. En ciencia política y en economía política, la inclinación dominante en los últimos años ha sido considerar a la democracia como una amenaza de redistribución progresiva. En contraste con esa aproximación al problema, el trabajo de Mike subraya el hecho de que los gobiernos autoritarios no necesariamente son menos amenazantes para algunas élites socioeconómicas, y tampoco la democracia necesariamente entraña una amenaza redistributiva, porque existe la posibilidad de que las élites capturen las instituciones democráticas y entonces consigan sostener sus privilegios y obtener inclusive garantías legales de parte de un régimen democrático para sostener sus posiciones dominantes, ¿no? Esa es una perspectiva con también una tradición en la disciplina, pero bastante menos influencia en los años recientes, y el trabajo de Mike la formula de un modo muy convincente y la ilustra. Eso es muy interesante también de sus dos trabajos. El argumento teórico general, siendo bastante simple y consistente y riguroso, está ilustrado con muy detallados estudios de caso, ¿no? En varios de ellos son sobre países latinoamericanos. Por ejemplo, en el libro más reciente, un estudio muy interesante sobre Chile. Su trabajo académico inspira también contribuciones frecuentes en la prensa, algunas de ellas, por ejemplo, de las más recientes, sobre el impacto del COVID en América Latina y sobre las protestas en Chile que tanto interés y preocupación han despertado en la región. El trabajo que Mike y Mark han elaborado se llama Trajectories and Consequences of Authoritarian Elite Persistence Under Democracy, y desarrolla estos temas, en este caso analizando los mecanismos y las trayectorias y las redes a través de las cuales las élites autoritarias consiguen persistir bajo reglas democráticas. Bueno, me cuesta pensar en temas de mayor relevancia actual y mayor interés para esto, y también encontrar autores mejor calificados para tratar estos temas que Mike, así que siento que somos muy afortunados de tenerlo. Te agradezco muchísimo, Mike, que hayas aceptado. También, Mark, muchas gracias por estar aquí presentes y los escuchamos. Bueno, muchas gracias, ¿no? Y gracias por la introducción. Solo lamento que no podría estar ahí mismo, ¿no? En Buenos Aires con todos ustedes. Bueno, preparé toda la presentación en inglés, okay. Así que voy a marchar así, ¿no? Y como ya dijo Marcelo, mi coautor es Mark Deming, que está con nosotros también. Se llama el paper Trajectories and Consequences of Authoritarian Elite Persistence Under Democracy. A ver, okay, so
So there's been a lot of scholarship on transitions to democracy and on democratic consolidation. Obviously, this is something that's been of interest to the literature for decades, right? Scholars have made important steps towards understanding how formal organizations and institutions from dictatorship persist under democracy and how they impact democratic quality. And in particular, most authors have focused on things like militaries and political parties, and a bit more recently as well, de jure institutions like constitutions, which is the subject of my last book with Victor Monaldo. But we know a lot less about how individual elites and their official positions in public life impact democratic governance. And there are a few reasons why that's the case. So first is that individual elites are much more numerous, obviously, than the military as an institution, or than political parties, which tend to be, few in number. And furthermore, individual elites can engineer a return to power in a variety of ways, not only via formal organizations such as militaries and political parties, but also in other positions as well. The main argument that we are going to advance in this paper is that former authoritarian elite dispersion across government can erode democratic quality. And I'll unpack what that means in this presentation. So we have gathered new data that speaks to this particular phenomena. In particular, we've gathered data on Latin American authoritarian elites and their fates under democracy from 1900 to 2010. And we basically look at the top several handfuls of outgoing authoritarian elites from a particular regime, and we trace what happens to them over the course of their lives, or until the demise of democracy, whichever comes first. What we find is that persistence in power is quite common. And furthermore, we identify several common patterns of elite penetration of the state and of government under democracy. And then what we do is we analyze canonical dispersion trajectories and how those trajectories relate to the quality of democratic governance over time. And so let me give you one illustrative example here. And that is, by the way, can you see on the right-hand side of the screen, the next slide coming up? Is that distracting? Yeah. I just realized that might be on your side as well. So let me make that less distracting. So yeah, let me give you the example of Chile, which transitioned to democracy in 1990. And so here are 7 different authoritarian elites from the Pinochet era. As you can see, we have Pinochet on the left himself. We have several members of the military and several members of the cabinet, as well as the government general secretary at the top of the screen there. So these are some high-powered authoritarian elites from the Pinochet regime. What happened after the transition to democracy in Chile is all of these individuals actually found positions under democracy. And so the individuals in the group on the left, the 3 on the left, found positions in the military. Many of them remained in the military from their previous positions. On the top there, Christian Labé ended up in local government. He became the mayor of Providencia, part of Santiago. And on the right-hand side, that group there entered into Congress. And what happened is that these individuals ended up using their positions under democracy to interact with one another and to coordinate to advance their interests. In particular, Jorge Bairino, who's in the bottom left there, ended up becoming notorious basically for convening these different elites from the authoritarian era and enabling them to interact in order to advance their interests in a variety of ways that ended up ultimately slowing down the consolidation of democracy in Chile and blocking fundamental changes. And I'll talk more about this example later on in the presentation. So, but next, before I sort of move along to the cases, I'll tell you a little bit more about the theory here, or just a broad sort of overarching kind of conceptual framework that we're
thinking about here and how we unpack some of the conceptual terrain. So the first point that we want to make in this particular presentation, this paper, is that authoritarian elites' penetration of state and government institutions is much broader than formally presumed. So elites access positions of power under democracy that transcend beyond traditional channels like political parties and militaries, and they end up in a lot of other places in democracy as well. Places like the judiciary, for example, and local government, and other places as well. How do elites win positions of power after a transition to democracy? So why is this, as I'll show you with the data, why is this phenomena actually quite common? I think there are at least three reasons that support the ability of elites to win positions of power under democracy. The first is that there might be residual de facto power from the former authoritarian regime. So an outgoing regime might be particularly strong, and they might be able to, as a result, populate, strong, important positions within the new democratic regime because of their ability, basically, to marshal their power towards that end. Whether it's threatening the new democratic regime, or whether it's the economic power that they might amass that enables them to run good campaigns, name recognition, etc. A second reason is that elites might be, in certain cases, the only game in town. So if dictatorship lasts a long period of time, and it really sort of represses and guts civil society, there may be very little strong political opposition, and there may not be actually many well-trained individuals to take positions of leadership under democracy after an authoritarian regime collapses. So a new democracy might actually end up populating a lot of positions with individuals that have expertise that are also those individuals from the former authoritarian regime. Finally, elected politicians under democracy may seek to mollify key constituencies. So they may desire to pass certain policies, and they need to win allies in order to do that, and allies that can garner the support of important constituencies within society. And one way to do that is to turn to powerful individuals. And so some authoritarian elites can gain power under democracy in that way as well. And then these, broad access to positions of power across a whole range of policymaking arenas can undermine the quality of democracy. And I'll tell you more about that on this particular slide right here. So there are at least two, sort of broad ways that we think about this. So the first is that elites can use their positions under democracy to what we say, what we call play offense. In other words, they can advance their favored policies. They can win policies that are particularly beneficial for them. They can push public policy, in other words, disproportionately towards their preferences, as opposed to the preferences of the broader citizenry. And on the other hand, they can also play defense, right? So they can also protect the power and the positions that they have won. They can protect themselves from things that they might have done in the past, right? So they can stymie pernicious reform. So things like transitional justice, right, would be a classic example of a way in which authoritarian elites might play defense by making it difficult for an incoming democratic regime to try and prosecute crimes from the authoritarian past, and prosecute elites from the authoritarian past. Elites, and when elites are able to sort of play offense and play defense, and they're able to populate a democratic regime, they can then interact with each other across different policy-making arenas in order to effectively achieve their aims. So that basically enables inter-institutional coordination across different branches of government where these elites populate different institutions. And furthermore, we're going to make the case that, at least under certain circumstances, inter-institutional elite coordination is more pernicious for democracy than intra-institutional coordination. In other words, former authoritarian elites that are interacting across different branches of government, that might be more problematic for democracy than former authoritarian elites, say, that interact with one another within the military only, or within an authoritarian political party only. This elite coordination under democracy, elite coordination
former authoritarian elite coordination can be formal, but it can also be informal. So elites can independently pursue posts in a new democratic regime, but they might be able to interact with one another by virtue of their positions. So many of these elites are typically linked through political, social, and in many cases even personal ties, and their networks pursue through a transition to democracy. And furthermore, their interests also carry over to the democratic era, right? What they want to do typically is to protect the power that they've amassed under the former authoritarian regime, and they want to try and retain some of the practices that they have as well, ways to perpetuate their power. This effective, coordination doesn't always have to be explicit in order to be effective. So elites can communicate their preferences to allies in other branches of government via things like policy agendas and public rulings and institutional communiques. They don't always have to do it explicitly, although in many cases they actually do it explicitly. And finally, I would say that there's this broader question of, is the penetration of former authoritarian elites under democracy, under a whole host of different positions, does that have to be an ex ante sort of strategic move by an outgoing authoritarian regime in order to be effective? We argue that that does not need to be the case. So all you need to have is a number of different authoritarian elites that are in different important positions under democracy in order for them to be able to interact and undermine the quality of democracy. It doesn't have to be an explicit ex ante strategy of capture of democracy, although there are examples of that as well. So in order to examine this as a general phenomena, what we did is we gathered original data on over 350 high-level authoritarian era elites and what happened to them under democracy in Latin America between 1900 and 2010. And we look at a whole range of different outgoing authoritarian elites from the former regime. So that's the second bullet point here. Those are the different positions we look at. A dictator, members of a junta, head of government, vice president, head of the military, head of the official government party, if there is a governing party, and major cabinet ministers, as well as any tutelary military powers. So these are basically the highest level authoritarian elites. And I can talk a little bit at the end, and I think there's an interesting question as the extent to which this is sort of generalizable to other elites as well. And I think there could be some interesting research to push this further forward. And so what we do is we look at the individuals from those positions and we track whether and when each and every one of the individuals in those positions return to elected or non-elected positions of political power under democracy over the course of their entire lives or until the demise of democracy. And so we track these people for a long period of time. We code a couple of different measures in order to try and generate metrics or proxies for elite influence, right, across government. And so these different measures basically are trying to capture the overall elite penetration of democracy. So first we look at the total number of positions that's held by elites. Then we look at their presence in different state and government institutions. And finally, we look at the number of institutions that are occupied by elites. And by state and government institutions, which is sort of a term I've been throwing around so far, what we mean in particular is we're going to look at the executive, the legislature, the judiciary, the military, local government, and positions in major state agencies, things like a central bank. And of course, if we're looking at transitions to democracy and the role of former authoritarian elites under democracy, we need to define these democratic transitions. And so what we do is we start by following the Przeworski et al. Definition of democracy, in which democracy is a regime in which the executive and legislature are elected, there are multiple political parties, and there's alternation of power between those parties. So we start with that, and then because there are a number of wrinkles, I think, that are sort of well known for some of their coding of Latin American countries, we complement that data source with looking at the Mainwaring and Perez Lignan data from their 2014 book.
which codes, democracies, semi-democracies, and dictatorships. And what we do is we throw out, any regime as being a democracy if one or both of these two sources code the regime as authoritarian in nature. So basically, we're looking for, countries that are above, a pretty serious bar for being democracy. But we're not looking at something like a polity score. So we're trying to keep it as at a fairly inclusive level for what constitutes democracy. But nonetheless, we want to make sure that we're not adding too many countries in there. So we look at these two data sources in concert. And this is just a quick overview of what the data actually look like. What we have are 636 democracy years. That's in the first row at the top of this table here. And if you look just at the first 20 years of democracy, after each transition to democracy, what we have are 483 democracy years. And we're going to look in part at the first 20 years of democracy. We're going to focus on the first 20 years of democracy because, former authoritarian elites, at least in some respects, are like the rest of us. They have a lifespan, right? So they won't live forever, and they're more likely to be around for about the first 20 years or so. After that, it's less likely that some of these individuals will be around, not because they're excised, but simply because they start to retire and die off. And so so that's kind of our sample across the region. And then if you look to this, another row down below where, it indicates the different branches in the columns there, that indicates the number of, regime years in which we have different numbers of former authoritarian elites in government under democracy. And so what you see in the column on the right-hand side, the first entry on the column on the right-hand side, in slightly over 50% of all democracy years, we have former authoritarian elites occupying one or more position or one in different state and government institution. And so we have their presence in at least one state or government institution. And if we look at the first 20 years of democracy, that number is about 60%. And so, these elites are found, if we move a little bit further down in the table, where it splits the elite presence into executive, legislative, judiciary, military, local, and other, what we find is that former authoritarian elites quite frequently end up in the executive in one way or another, whether that's becoming president or vice president or the head of a key, cabinet or something like that. That's quite common. Elites also end up in the legislature, which is quite common. Less frequently in the judiciary, and by the judiciary here, we're looking actually at the highest court in the land, so the Supreme Court. They are slightly more frequently to end up in the military, and they also take local offices, and in some cases take other posts as well. Things like ambassadorships would be an example of that. So this is quite a common phenomenon. This is a different way of looking at the data that are a little bit more fine-grained in certain ways. So it looks again on the top row here, what you have, and these are the headings of the columns, are the different positions from an outgoing authoritarian regime. And what you have on the left-hand side in the different row labels are the outcomes for these different individuals. And so this isn't in this particular paper, this is from another paper that I worked on. And the first, 6 or 7 rows are punishments. These are, punishments that can happen to former authoritarian elites under democracy. And so, but if you move further down, you see the returns as well, right? Local political election, national political election, national political appointment, et cetera. So you see how many of these, former dictators, junta members, et cetera, had experienced each one of these fates. And if you look to the column on the farthest to the right of your screen, what you'll see is that those are the total fate outcomes. And if you just look at punishments, which are the first 7 rows versus the ones below that, what you see is that returns to political power are about 4 times more common than punishment for the upper echelon of former authoritarian elites across Latin America. That's a pretty, I think, telling descriptive statistic in and of itself. So what we did next is actually we looked at the data and we did latent trajectory
modeling. And what that is basically is what we tried to do is we tried to extract a discrete set of distinguishable patterns for what happens to elites after the transition to democracy for the first 20 years of democracy. And so what we're on the back of this this latent trajectory modeling exercise, what we did is we found that there tend to be about 5 different paths that former authoritarian elites take as they move into democracy. And so on the left-hand side, that's the predicted number of state and government institutions that are occupied by these different elites. And then on the x-axis here, we have the democracy age in years. And so we have on the, going from top to bottom of the legend, we have flash trajectories, which are basically trajectories where former authoritarian elites come out the gate strong. They capture a number of different positions across government, but that their positions or their ability to remain in those positions declines quite rapidly. The second pattern is what we call a dominant pattern. That's a pattern in which elites also come out of the gate fairly strongly, and they stay fairly strong, or they maintain a pretty consistent number of institutional positions across state and government over time in the first 20 years of democracy. A third pattern is this crash pattern. This is a pattern in which elites, so the intercept here is slightly lower than the first 2 patterns. And what we see here is elites enter into democracy, at a middling level of power, and then they rather quickly leave government, right? So, or excise from government one way or another. The next pattern is what we call a residual pattern. So there are a small number of former authoritarian elites that populate, or I should say former authoritarian elites are populating a small number of state and government institutions, because you could have a number of former authoritarian elites hacking a certain institution, for example. But that remains fairly consistent over time. The capture of, or the presence in a one institution roughly is pretty consistent over time. And then finally, we have a failure pattern, which is all the way at the on the x-axis, right? It tracks the x-axis perfectly, where basically elites are excised from the beginning, and they never come back. And then what we did is we took all these different democracy spells that we were working with across Latin America, and we characterized authoritarian era elite cohorts into these different trajectory patterns, right? So these are examples of democracy spells that fit within the dominant pattern that I mentioned on the previous, or that I described on the previous slide. So these are dominant former authoritarian elite cohorts, ones that enter into democracy at a fairly high level of penetration of different government and state institutions, and then that persists over time. So Argentina has a couple of these, although the democracy spells in the late 50s and the mid 60s are quite short. So they follow this dominant pattern, but it's a quite short spell of democracy. There are also cases in which there are longer democracy spells as well, in which elites maintain this dominant pattern, like Chile, like the introductory example I mentioned, but also Nicaragua was a good example, and Mexico since its transition to democracy in 2000. Here's some examples of, or here are the flash cohorts that are in our sample. So Brazil after Vargas, Colombia after its transition in the late 1950s, and El Salvador after its transition in 1984. These are all cases in which elites came out the gate fairly strong, positioned themselves in a wide range of government and state institutions, and then over time they rather quickly declined, right? I should say that in each one of these subfigures here, what you're looking at, the solid line is the actual number of, the y-axis is the actual number of different state and government institutions that have elite presence, former authoritarian elite presence. And the solid line is that actual elite dispersion, and then the dashed line is like the model trajectory, right? There are a lot of crash cohorts, ones where elites capture a couple different institutions, but again,
their presence declines rather rapidly. There are a number of residual cohorts in which elites, maybe capture a couple of different institutions or penetrate a couple of different institutions, but that, and that remains fairly consistent over time, but it's not at a particularly wide range of institutions. And finally, there are a number of different, failure patterns or cases of failure. Panama would be a good one after the ousting of Noriega. So, elites were simply ousted from democracy. So before I wrap up here, I'm going to give you I'm going to contrast sort of two examples, because what we do then in the paper, for those of you who got a chance to look at it, is we do a few different case studies, basically. We do case studies, one of each of these different trajectories. And we sort of choose this case study method because it really, the argument hinges to a large degree on this mechanism of elite coordination. And I think that really comes out in the case studies in the way that's difficult to capture in a regression framework, although I think, I think in the paper that were circulated as well, this also holds up in a regression framework, which is in the appendix of that particular paper. So let's go back to Chile. This is again a dominant trajectory. So let's look at how these elites not only were able to capture positions under democracy, but then they were able to coordinate in ways that undermine democracy. So this is the same set of 7 elites that I discussed at the very beginning of the talk here. This is what happens to them. So again, this is what we saw previously. So the key, though, is that these Pinochet era elites coordinated across different institutional channels. So they did so in formal and informal ways. Military elites invited their conservative allies to conferences on the military's material and professional needs. So they did that. There were actually a number of different ways in which they coordinated formally. Military elites, for example, also helped to craft the policy agendas of regime-linked political parties. And then they coordinated in informal ways as well. Elites, a lot of these authoritarian elites occupied the same social circles, so they knew one another quite well. And they did things like they went to Pinochet's birthday party all the time, right, every year. And so they hung out together, they chatted together, they knew one another, their networks persisted through the transition. And then there were ways in which the coordination sort of blurred the lines between formal and informal. So an example would be this point guy, Jorge Ballerino, who was Pinochet's last government minister. And he effectively headed Pinochet's shadow cabinet under democracy, which was known as the committee. And what the committee did is it maintained this extensive network of contacts amongst different elite allies from the Pinochet era across government, right, in the executive, in Congress, in the judiciary, and across different political parties. So he was sort of the hub of a hub and spoke system. Although I guess I shouldn't say hub and spoke system. I mean, I should say it was really a web, right? A lot of individuals were in close contact and had relationships outside of Ballerino as well. But he was a person who helped to coordinate amongst these individuals. And that enabled both defensive and offensive action in ways that undermine democracy, as I indicated earlier in the presentation. So take the example of military legislative coordination. That enabled defensive action to protect former authoritarian elites. So these elites diluted transitional justice and civil military reforms, and they ultimately did a pretty good job of protecting Pinochet from investigation. So Ballerino personally contacted elite allies in Congress and jurists to ensure that they would not cooperate with the Truth Commission in 1990. And also in that same year, there was a corruption investigation going on into Pinochet's son. And Ballerino worked with allies in Congress when they were writing their final report to ensure that Pinochet himself was not even mentioned in the report, which was actually rather a difficult feat, one might imagine, given the role, given that Pinochet had a hand in sort of all this stuff. And in 1992, Ballerino met with conservative party leaders to coordinate their opposition to the amendment of the organic laws of the armed forces. So Chile, as many of you know, had it took them a number of years to sort of tame the military, to establish civilian supremacy over the military. And Ballerino was one person who was central in making sure that that didn't happen very quickly.
there was also, coordination between former authoritarian elites enabled offensive action to undermine democracy and the quality of democracy as well. So Pinochet, and this is true if you look at, for example, interaction between the legislature and subnational authorities. So Pinochet era mayors were frequently found working closely with their district's Congress members to quote unquote harmonize clientelistic tactics under democracy. And this clientelism was a mainstay of elites' electoral strategy, particularly elites that were linked to the UDI, which was the one of the authoritarian successor parties of the regime. Became a very popular party within Chile, and furthermore, they drew a lot of their support from popular sectors, where the party generated these sort of dense clientelistic ties, and they were very effective at doing that. So that's a dominant trajectory. The flip side would be a failure trajectory. And I'll try and buzz through this relatively quickly and then conclude so we can get to the Q&A here. So a failure trajectory is, again, one in which elites are basically excised from the get-go, from a new democracy. And in those circumstances, what we anticipate is democracy should be able to flourish to a much greater degree. So take, for example, Guatemala after 1945. So elites from the Ubico Castañeda dictatorship were completely excluded from positions of power following the transition. Basically, a lot of the top, brass and individuals who supported the dictatorship were forced into exile. And then there were transitional elections that swept the opposition into power. And as a result, what you had was a series of relatively radical governments in Guatemala that really turned the page on the social and economic, prevailing social and economic contract that was operative under the authoritarian period. So there was a new constitution in 1945 that extended suffrage for the first time to all literate adults and dictated that land had to serve a social purpose. There was a new labor code that affirmed the right to unionize and set protections for the first time on employment and health and safety that were very broad-based protections. There was a social security agency that extended insurance to tens of thousands of urban workers, and there was a major land reform as well. Those were things that brought government much closer to the people, and it was able to do that in part because former authoritarian elites weren't around to oppose that. Okay, so to conclude, I think this has important implications for theories of transitional justice. So, I think it's long been fairly agreed upon that imposing civilian authority over the military and broadening competition beyond authoritarian era parties is important for democratic quality and for democratic consolidation. But what we would argue is that it's equally important actually to excise individual authoritarian elites from positions of power, despite the fact that many of these elites have advantages that predispose them to retain these positions. And I think there are a number of different interesting future avenues for future research. So for those of you who are following the seminar, who are in your own research projects and thinking about projects, these are and who are interested in transition to democracy and transitional justice and democratic consolidation. These are some ideas. This is food for thought. And I don't think that I'm pulling the rug out from under us or the rug out from under Mark. I don't think we have these directly on our agenda in the immediate future. So things I think that directions the literature could go. First, I think the question is what's the behavior and influence of a wider range of elites during democratic transition. So we examine this top echelon of authoritarian elites, basically a dozen or so, 10 to 15 from each outgoing authoritarian regime, but there are, of course, many, many more that are in positions of power in an authoritarian regime, and we don't know really what happens to them over time. We also don't know whether the fates of these individuals who are not in the very top echelons of power differ from those who are in the top echelons of power. So does everyone sink and swim together or not? That's something that we don't really know. And finally, we don't know much about the origins of these authoritarian elites, and in particular, whether their social or economic background might tell us something about their trajectories into gaining power and potentially retaining power under democracy. So I will leave it at that. Thanks for your patience, and we both look forward to your comments.
Thank you, Mike, so much. It was a great presentation. It's a wonderful paper. So, ahora en español. Tenemos un rato para preguntas y observaciones sobre la presentación o sobre el trabajo. Así que podemos, yo no sé si vamos a seguir compartiendo. Maybe we can stop sharing the screen, right? So we Yeah, can see each okay. other. And en principio vamos a aceptar las intervenciones oralmente y después, bueno, si fueran muchas, se pueden formular por el chat, por escrito. Como ustedes quieran. Cuando quieran. Sí. Uge. Yes. Should I ask in English, Spanish? What would you prefer? Como quieres. Como quiera. Bueno, genial. Entonces en castellano, en español. Encontraron que la manera de terminar el gobierno autoritario, y acá estoy pensando en Argentina en los 60s versus Argentina en el 83, y Chile, que fue también una transición negociada, versus la del 83, que no fue una transición negociada, ¿tiene alguna incidencia en la trayectoria posterior de las élites autoritarias en los gobiernos democráticos? Bueno, tenemos no en esta versión de este paper, pero en otra versión, tenemos algunos controles, ¿no? Por la manera básicamente de cambiar, ¿no? Porque en algunos ejemplos hay como pactos, ¿no? En el curso del cambio desde dictadura hasta democracia, y en esos casos uno podría imaginar que es más fácil para los élites, ¿no? Del pasado de imponerse en poder otra vez. Entonces, y lo que encontramos nosotros es que, bueno, o sea, los resultados son similares sin pensar en la manera de transición, básicamente. Claro, hay un efecto también de la manera de transición, pero aparte de esto, podemos ver que la cantidad de puestos en varias instituciones por parte de los élites todavía afecta la calidad de democracia. ¿Me entiendes? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Ger? Bueno, gracias a Michael por el paper y la presentación. Sí, yo tengo unas cuantas, voy a empezar con alguna y después si hay tiempo hago otras. Pero me gusta mucho el proyecto, me gusta mucho el paper. Mi pregunta es, mi primer pregunta es un poco parecida a la que preguntaba Eugenia, que tiene que ver con la relación que hay entre tipo de transición y persistencia de estas elites. Y un poco, digo, si ustedes tienen alguna idea de qué explica esta persistencia, ¿no? Y, bueno, si efectivamente creen que tiene algún vínculo con el tipo de transición. Y al respecto también me preguntaba si tienen problema de missing en la data, si hubo líderes de estos regímenes autoritarios o elites de estos regímenes autoritarios que no lograron encontrar después, identificar tanto si siguieron una trayectoria pública o política como si siguieron otro tipo de trayectoria. Y otra vez, mi pregunta es si quizás estos missing están relacionados con el tipo de transición. Sí, buena pregunta. Bueno, esa es otra razón que básicamente soportó nuestra decisión de enfocarnos en los élites más importantes, ¿no? Porque, bueno, también puede responder Mark, pero según lo que entiendo yo, no tenemos básicamente un problema de missingness en cuanto de estos élites, ¿no? Porque son tan importantes que son básicamente fácil
perseguir, o sea, saber o encontrar lo que pasó en el resto de su vida, ¿no? Así que no tenemos este messiness problem por estos élites, pero tal vez si uno abre un poco el enfoque, ¿no? A incluir otros como los más, digamos, como 100 élites o algo así, ¿no? Eso sería un poco más difícil, ¿no? Seguir todos. Y bueno, en cuanto al tipo de transición, digo otra vez que no es el caso que no, o sea, hay un rule, claro que hay un rule para el tipo de transición, ¿no? En cuanto a lo que pasa con los élites, pero no es el único factor que determina lo que pasa con la calidad de democracia, ¿no? Podemos decir, o tienes un ejemplo, Mark, tienes un ejemplo de tal vez dos casos en los cuales puedes ver con el mismo tipo de transición, pero la cantidad de élites fue diferente y podemos ver dos. Es una pregunta muy buena para empezar. Y como dijiste, Mike, lo dijiste muy bien, que sí hay una correlación, una asociación entre la manera de la salida del régimen autoritario y la persistencia de los élites. Y como dijiste, en otra versión, sí controlamos para el tipo de salida de la dictadura. Sin embargo, yo estuve pensando mientras contestabas, cómo podremos, a través de los casos que investigamos en esta versión, empezar a distinguir entre los dos fenómenos. Y por el momento, yo creo que deberemos seguir viendo cómo podemos mejorar en ese sentido, pero por el momento yo creo que la comparación entre dos cambios o dos salidas, dos transiciones pactadas entre Chile y Uruguay son importantes en ese respecto, ¿no? Que ahí tenemos dos transiciones pactadas, pero la persistencia de los élites y las trayectorias que encontramos entre los dos son distintos, ¿no? Que en Chile encontramos un élite, un grupo de élites que son dominantes, que están en puestos muy diversos durante casi 2 décadas de democracia. Y en Uruguay tenemos otro tipo de persistencia. Tenemos, para empezar, menos élites en menos ramos del Estado, menos zonas, áreas, digamos, instituciones. Y también se van mucho más rápidamente. Y encontramos que eso tiene que ver con cambios en la sustancia y la calidad de democracia. Y yo creo que podemos de repente enfatizar esos dos casos para ir aclarando eso un poco más en esta versión. Espero que eso haya ayudado, pero... Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una que quisiera formular. Tiene que ver con lo que decías, Mark, recién. Ustedes subrayan el impacto que las trayectorias pueden tener sobre la calidad de la democracia, ¿verdad? Me pregunto si tienen alguna intuición sobre el impacto que puede tener sobre la estabilidad de la democracia. Porque uno podría pensar, por un lado, que el hecho de que las élites autoritarias persistan, en particular con la trayectoria dominante, hace a
democracy safer for elites, ¿no? Como las personas que podrían estar más amenazadas por la democracia consiguen protegerse e inclusive también tener estrategias ofensivas. Eso hace que la democracia sea menos amenazante y entonces pueda durar más. Sin embargo, encontré en alguna de las trayectorias dominantes que ustedes mostraron, casos de trayectorias dominantes, que fueron dominantes pero muy breves y que dieron lugar a una caída de la democracia, ¿no? El otro mecanismo sería un efecto nulo de la trayectoria sobre la estabilidad, o más bien inclusive un efecto contrario. El hecho de que las élites puedan subsistir en democracia sería como un síntoma de la fragilidad de la democracia y entonces una predicción de que la democracia podría caer pronto. ¿Tienen alguna idea sobre el asunto? ¿Les parece que es relevante este efecto sobre la estabilidad? Buena pregunta. Y hemos ya hablado entre nosotros un poco sobre este fenómeno, ¿no? Pero al contrario de lo que hemos hecho por acá en este paper, no hemos investigado tanto este efecto de estabilidad, ¿no? Y cómo afecta la estabilidad de democracia, la persistencia de los élites, ¿no? Pero yo, por mi parte, me imagino, o sea que mi hipótesis sería que en los casos en que persisten una gran cantidad de élites y en casos en que capturan una variedad de instituciones, la democracia sería más estable, ¿no? Y tal vez más frágil en el sentido de, o sea, un poco más, no tan consolidado, pero bueno, un poco más estable, ¿no? Porque como ya dijiste, en este caso sería menos amenazante a los intereses de los élites, ¿no? Pero eso es una hipótesis y no estoy seguro. Y tienes razón que mencionaste algunos casos, varios de Argentina, ¿no? En que salieron de dictadura los élites de manera dominante, pero sin embargo fracasó la democracia tras un par de años, ¿no? O 3, 4 años. Entonces, esos serían buenos casos para estudiar, ¿no? Y para pensar, porque sí, esos son casos que sugieren que hay algo distinto pasando también, ¿no? O sea, podría ser posible, ¿no? Que hay otra cosa pasando. Pero no, mi hipótesis es que me imagino que la cantidad de los élites soporta la estabilidad de la democracia. Okay. No sé si estás de acuerdo, Mark. Bueno, yo solamente aumentaría que sí, los casos que investigamos aquí sugiere para mí exactamente eso, ¿no? Que, por ejemplo, Guatemala en particular, donde a todos los élites los han votado, ¿no? Exiliados, investigados, encarcelados inclusive. ¿Y cuál fue el déficit mayor de esa democracia? La inestabilidad, los coups, los golpes, los intentos de golpe de Estado, uno tras otro realmente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario o observación? ¿No? Andrés. En algún punto me pregunto, y lamento, yo entré tarde, así que pido disculpas, estaba reunida con alumnos, pido disculpas si esto ya
estaba en la primera parte de la presentación, pero... Y también pido disculpas porque me imagino que en realidad no es parte necesariamente del paper de ustedes, pero dando un paso para atrás, si la calidad de la dictadura no influye en la supervivencia de las élites después de la transición. Y con calidad no sé bien, digamos, qué estoy diciendo, pero por ejemplo... en algún punto una dictadura como la Argentina, la última, que terminó en desastre, con guerra, con desastre económico, digamos, bueno, que claramente ayudó a que la transición no quedaran muchas élites, muchos miembros de la élite en el nuevo gobierno, aunque no necesariamente... fue un gobierno fuerte, ni una élite militar demasiado debilitada, pero un gobierno militar como el de Chile, que finalizó con ciertos éxitos económicos y con un referéndum donde sacó casi el 50%, pudo mantener a gran parte de los miembros de su élite en el gobierno de transición siguiente. Sí, es una buena pregunta, ¿no? Y yo me imagino que eso tiene que ver con el modo de transición, o sea, la calidad de la dictadura, ¿no? Pero no completamente, ¿no? O sea, pero en una cosa que nosotros investigamos, por ejemplo, era básicamente como el track record económico, ¿no? Del régimen saliente. Y bueno, podemos mostrar que los efectos de la captura o la penetración de los élites en varias instituciones sigue siendo afectando la calidad, aparte de la historia, básicamente, del manejo de la economía. Y eso capturamos con un métric de, ¿cuál fue precisamente, Mar? Como un periodo de contracción, creo, de contracción económica, ¿no? Pero eso es una sola cosa, una sola manera de pensar en la calidad de la dictadura, ¿no? Hay otras también. Entonces, es un poco difícil. Por ejemplo, uno podría pensar en por ejemplo, la intensidad, digamos, de represión, por ejemplo, ¿no? Bajo la dictadura. Y nosotros, eso es bastante difícil, ¿no? A medir. Y yo estaba pensando, o estaba hablando con Daniel Treisman de UCLA, y él ha colectado unos datos sobre la extensión de represión bajo autoritarismo, pero es un poco difícil decir precisamente, ¿no? Esa cantidad, pero si tienes otras ideas de cómo medir la calidad de dictadura, estamos dispuestos a aprender, ¿no? También a escuchar sus ideas. Robert, perdón, estaba muteado yo. Sí, volviendo, es un comentario tal vez más que una pregunta, pero volviendo al punto de Marcelo con el vínculo con la estabilidad, ¿no? Mi pregunta es, ustedes tomaron una definición de elites, como dijiste Mike al principio, bastante acotada, que es lo que les permitió hacer todo el relevamiento y que ese relevamiento tenga alguna confiabilidad. La pregunta, para hacer el nexo con estabilidad,
¿sería robusta cualquier conclusión a partir de una definición tan restringida de élite? Esta es una buena pregunta, ¿no? Porque tenemos esa definición restringida de los élites y no tenemos un sample de élites más amplio, ¿no? Sí, sí. Así que no sabemos precisamente. Uno podría restringir aún más la muestra de los élites, ¿no? Pero no tenemos, o sea, no hemos agregado datos sobre otros élites. Entonces, es una buena pregunta y no sé cómo contestar, ¿no? ¿Tienes una respuesta, Marco, o no? O ideas de cómo podríamos pensar en este problema, aparte del agregar más o compilar más datos sobre élites? O sea, para tener más confianza en la medida, digamos. No, perdón, la medida me parece correcta para, Okay. las conclusiones a las que llegaron. Mi punto simplemente es cuán robusta podría ser conclusiones sobre la estabilidad de la democracia. Sí, se requiere otra medida para eso, ¿no? O de repente las medidas no serían iguales para las dos cosas. Eso es muy buena pregunta y yo creo que sí, primero necesitaríamos a más élites, ¿no? Porque de repente a los top los pueden votar, pero para los secundarios, si se quedan, están cómodos, digamos, ¿no? No sé, de repente. Tendría que pensarlo más realmente, pero es muy buena pregunta. Sin cualquier duda, uno podría imaginar cómo modelar esta idea de los efectos que tienen los élites para la estabilidad de la democracia, ¿no? No sería tan difícil modelar esta relación, pero no lo hemos hecho, o hasta ahora. Tal vez la semana que viene, vamos a ver. Yo tenía ganas de formular otra pregunta y creo que es conveniente hacerla ahora porque tiene relación con la pregunta de Roberto. Ajá. Mike, yo me preguntaba cómo funciona este trabajo sobre continuidad de élites autoritarias con tu trabajo previo. Mi lectura de tu trabajo previo, en particular sobre reforma agraria, es que bajo ciertas condiciones el régimen autoritario puede volverse una amenaza para las élites económicas. Y entonces las élites económicas apoyan transiciones a la democracia porque la élite autoritaria es muy amenazante, en particular cuando toma medidas agresivas, como por ejemplo redistribución de la tierra, ¿verdad? Ahora, si eso funciona así, bajo ciertas condiciones la continuidad de la élite autoritaria, en particular la élite autoritaria que ocupa cargos muy importantes, que es la muestra, la definición que ustedes han usado, puede implicar que la amenaza sigue permanente para la élite económica, ¿no? Esto puede hacer que el cambio de régimen no tenga un efecto en la relación con la élite económica tan significativo como podría tenerlo, ¿no? Al revés, también podría ocurrir que la continuidad, que es el caso chileno, por ejemplo, que la continuidad de la élite autoritaria funciona como una garantía de que la democracia no se va a desbordar, digamos así, ¿no? Pero, bueno, vuelvo a la formulación inicial de la pregunta. ¿Cómo te suena a vos este trabajo sobre élites en relación con tu trabajo previo sobre regímenes? Buena pregunta. Puedo ver varios vínculos, ¿no? Entre este paper y mi trabajo anterior. Y, por ejemplo, una cosa que vale la pena subrayar, digo, es que mostré
datos sobre la cantidad de instituciones en que se presenten los élites de la época anterior, ¿no? Autoritaria. Y generalmente no se ponen, o sea, no capturan más que... Es muy raro capturar más que 3, ¿no? Instituciones. Y es decir que todavía hay otros que no capturan, ¿no? Y eso también son viewpoints bajo democracia, ¿no? Así que es un poco, representan básicamente otros sitios para bloquear reforma, por ejemplo. Esto es un vínculo, ¿no? Otra cosa que vale la pena decir es que tenemos muy pocos ejemplos de trayectoria de fracaso completo, ¿no? Como creo que son 4, ¿no? Son 4. Entonces, es muy raro que los élites, que ningún élite puede persistir hasta democracia, ¿no? Y por eso eso quiere decir, o sea, todavía estoy pensando en la pregunta, eso quiere decir que ellos tienen voz, ¿no? De una posición que pueden usar para bloquear también políticas que son amenazantes, ¿no? Entonces veo estos dos vínculos por lo menos, pero me toca pensar un poco más porque me imagino que hay otros también, pero por lo menos hay estos 2. Ok, gracias. Muy bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? Ger. Bueno, a ver, sí, tengo, son 2 comentarios bien pequeños en realidad. Uno creo que es algo que está flotando acá, que es, bueno, claramente como algunos dilemas, ¿no? Dilemmas of exclusion, ¿no? Dejar afuera estas elites genera problemas, meterlas adentro del sistema democrático también puede generar algunos de los problemas que ustedes mencionan bastante. Para nosotros que estamos en Argentina, obviamente tenemos, qué sé yo, no sé, a mí se me viene mucho a la cabeza el libro de Ed Gibson, ¿no? Y entonces las dificultades de la democracia argentina por justamente no tener a las élites económicas bien representadas en la competencia política en los sistemas democráticos. Entonces, creo que eso es algo que el paper, podría profundizar un poco más, ¿no? Que es que puede haber pérdida de la calidad de la democracia, también puede haber otros tipos de efectos, por ejemplo, los que mencionó Marcelo sobre la estabilidad. Y vinculado a esto de la estabilidad, pero en realidad más vinculado al tema de la consolidación, ustedes tienen en el apéndice un pequeño esbozo de una estrategia cuantitativa para medir el efecto de esta persistencia de las élites sobre la calidad democrática. Y yo a ese modelo le agregaría un time trend, porque que no está controlado ahí por los efectos fijos de años, en el sentido de que si uno ve los gráficos de las trayectorias de las élites, ve que van para abajo, pero uno también debería esperar que a medida que la democracia dura a través del tiempo, gana en calidad y se consolida. Con lo cual ahí puede haber una relación entre estas 2 variables que simplemente tiene que ver con el paso del tiempo. Entonces, en el modelo me gustaría ver ahí algún tipo de control por time trend. Creo que sí tenemos algunos controls para los time trend, ¿no? Marca, a ver. Estoy pensando en el paper. Si no en esta versión, sí en la otra. A ver, pero... Ajá. Sí, tenemos year fixed effects, ¿no? Que básicamente capturan el time trend, ¿no?
Claro, pero ahí para mí el fixed effect no lo captura porque como cada transición ocurre en años distintos, no necesariamente el fixed effect del año te captura el trend. Ok, entendido. Sí, eso podríamos hacer sin dificultad, ¿no? Entonces, ¿algo más para... Mark, ¿quieres responder a la otra parte o no? Ok. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, en ese caso llevamos ya 70 minutos de presentación. Yo quiero agradecerles mucho nuevamente a Mike, a Mark por estar esta tarde con nosotros. Como comentábamos con Mike antes de empezar, una de las pocas ventajas que tiene este año extrañísimo es que tenemos esta costumbre de poder conversar utilizando estas herramientas con colegas que viven lejos y que sin embargo hacen cosas que nos interesan mucho y que son de mucha relevancia para pensar la trayectoria y la situación política de nuestro continente, de nuestros países. Fue muy interesante la presentación, nos gustó mucho el trabajo, muy lindo conocerte, Mark, espero que nos conozcamos personalmente y espero que podamos invitarlos a los dos alguna vez a vernos personalmente aquí en Buenos Aires. Han sido muy generosos, muchas gracias. Gracias a todas y a todos por estar también. Nos vemos pronto.